Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिला भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ब्रह्ममद्द गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिके। So this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, Text 16. The chapter is titled Remembrance of Lord Kṛṣṇa. Text 16. Mam khedayaty etad ajasya janma viḍambanam yad vasudeva-gehe vraje cha vāso ri-bhayād iva svayam purād vyavātsīd yad-ananta-vīryaḥ. Translation. When I think of Lord Kṛṣṇa, how he was born in the prison house of Vasudeva, although he is unborn, how he went away from his father's protection to Vraja and lived there incognito out of fear of the enemy, and how, although unlimitedly powerful, he fled from Mathura in fear. All these bewildering incidents give me distress. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Because Lord Sri Kṛṣṇa is the original person from whom everything and everyone has emanated, Aham Sarvasya Prabhava. Bhagavad Gita chapter 10 text 8. Janmadya asya taha. Srimad Vedanta Sutra 1.1.2. Nothing can be equal to or greater than him. The Lord is supremely perfect, and whenever he enacts his transcendental pastimes as a son, a rival, or an object of enmity, he plays the part so perfectly that even pure devotees like Uddhava are bewildered. For example, Uddhava knew perfectly well that Lord Sri Kṛṣṇa is eternally existent and can neither die nor disappear for good. Yet he lamented for Lord Kṛṣṇa.
all these events are perfect arrangements to give perfection to His supreme glories. It is for enjoyment's sake. When a father plays with his little son and the father lies down on the floor as if defeated by the son, it is just to give the little son pleasure and nothing more. Because the Lord is all powerful, it is possible for Him to adjust opposites such as birth and no birth, power and defeat, fear and fearlessness. A pure devotee knows very well how it is possible for the Lord to adjust opposite things, but he laments for the non-devotees who, not knowing the glories of the Lord, think of Him as imaginary, simply because there are so many apparently contradictory statements in the scriptures. Factually, there is nothing contradictory. Everything is possible when we understand the Lord as the Lord and not as one of us with all our imperfection. Thus ends the Bhaktivedanta purport to text 16, chapter 2, the matter of remembrance of Lord Kṛṣṇa, canto 3. শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক, 16 নম্বর শ্লোক। অনুবাদ এবং তাৎপর্য শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক। অনুবাদ: আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি, জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শত্রুর ভয়ে তিনি আত্মগোপন করে তাঁর পিতার প্রতিরক্ষা থেকে দূরে ব্রজে বাস করেছিলেন এবং অসীম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন করেছিলেন। এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর ঘটনা আমার মনে খেদ উৎপন্ন করে। তাৎপর্য: যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ, যাঁর থেকে সব কিছু এবং সকলের সৃষ্টি হয়েছে। অহম সর্বস্য প্রভবঃ, ভগবদ্গীতা 10ম অধ্যায় 8ম শ্লোক। জন্মাদ্যস্য যতঃ, বেদান্ত সূত্র 1:1-2। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে মহান নয়। ভগবান পরম পূর্ণ এবং তিনি যখন পুত্ররূপে, প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অথবা শত্রুতার পাত্ররূপে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, তখন তিনি তা এত সুন্দরভাবে অভিনয় করেন যে উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্ত বিমোহিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উদ্ধব ভালোভাবেই জানতেন যে উদ্ধব ভালোভাবেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিত্য এবং কখনো তাঁর মৃত্যু হতে পারে না, অথবা চিরকালের জন্য তিনি অন্তর্হিত হতে পারেন না। তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোক করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা তাঁর সর্বোচ্চ মহিমার পূর্ণতা প্রদান করার নিখুঁত আয়োজন। এই সমস্তই তাঁর আনন্দ উপভোগের জন্য। পিতা যখন তাঁর শিশুপুত্রের সঙ্গে খেলা করতে করতে ধরাশায়ী হন, যেন তিনি তার পুত্রের কাছে পরাস্ত হয়েছেন, তা কেবল তাঁর শিশুপুত্রের আনন্দ বিধানের জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, তাই তার পক্ষে জন্মগ্রহণ করা অথবা জন্মগ্রহণ না করা, জয় ও পরাজয়, ভয় ও নির্ভয়তা আদি পরস্পর বিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্য করা সম্ভব। শুদ্ধ ভক্ত ভালোভাবে জানেন কিভাবে ভগবানের পক্ষে বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব, কিন্তু তিনি অভক্তদের জন্য শোক করেন, যারা ভগবানের পরম মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত তাঁকে একজন কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি বলে মনে করে। কেননা তার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু আপাত বিরোধী বর্ণনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। যখন আমরা ভগবানকে আমাদের মতো একজন অপূর্ণ মানুষ বলে মনে না করে তাঁকে যথার্থ রূপে ভগবান বলে বুঝতে পারি, তখন আর কোনো রকম বিরোধ থাকে না। এখানেই শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক
শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকের অনুবাদ এবং তাৎপর্য সমাপ্ত। বিষয়বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ। কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নিতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে সন্ন্যাসাদি পাশ্চাত্য দেশতারিণে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরা ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। पंगुं लंघयते गिरिं श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। এই উদ্ধব মৈত্র ঋষির দেখা হয়েছে। This Uddhava met with Maitreya Rishi. And it's natural that they ask, oh, how are you doing? It's natural that they ask, how are you doing? এবং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনারা কেমন আছেন। Even when Lord Kṛṣṇa, he's playing the part of a human being, he would also say, oh, how are you doing? Even when Lord Kṛṣṇa, he plays the part of a human being, he also asks, oh, how are you doing? এমনকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মানুষের মতো অভিনয় করেন তখন তিনিও জিজ্ঞাসা করেন যে ও তুমি কেমন আছো। Because in this material world, a person may be good or may be bad. Because in this material world, person may be good or may be bad. কারণ এই জড় জগতে কোনো ব্যক্তি হয়তো ভালো থাকতে পারে অথবা খারাপ থাকতে পারে। In the spiritual world, they don't ask, how are you? In the spiritual world, they don't ask, how are you? পারমার্থিক জগতে তারা জিজ্ঞাসা করে না যে তুমি কেমন আছো। Because the idea that even there be something other than complete bliss is inconceivable. Because the idea that there could be something other than complete bliss is inconceivable. কারণ এই যে ধারণা যে সম্পূর্ণ আনন্দ ব্যতি রেখে অন্য কোনো বস্তু থাকতে পারে সেই বিষয়টাই চিন্তার বাইরে বা অচিন্তনীয়। হাঁটার একটা নাচ, কথা বলার একটা গান। ওখানে যে হাঁটা সেটাও একটা নাচ এবং কথা বলাও সেটা একটা গান। There in the spiritual world, the walk is a dance and the speaking, the talk is a song. এখানে সেখানে করতে যাবে সব কিছু পারমার্থিক আনন্দে। এবং ওখানে বৈকুণ্ঠ ধামে
সবকিছুই পারমার্থিক, সবকিছুই অলৌকিক। There in the spiritual world everything is spiritual and everything is miraculous. But in the material world, it's not like that. In the material world, it is not like that. কিন্তু জড় জগতে এরকম নয়। Maybe some problems are maybe going good. Maybe some problems are there or it may be going good. হয়তো কোনো সমস্যা আদি থাকতে পারে অথবা হয়তো ভালো চলছে। So, in the material world, you have this dichotomy. So in the material world, you have this dichotomy. তো এই জড় জগতে এই রকম দুই অবস্থা বা এই দ্বন্দ্ব ভাব থাকে। So, Uddhava, he was a very special devotee. So Uddhava, he was a very special devotee. তাই উদ্ধব তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশেষ ভক্ত। He was not only Krishna's cousin, brother, but he was his friend. He was not only Krishna's cousin brother, but he was also his friend. তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণের তুতো ভাই ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন কৃষ্ণের সখা বন্ধু। When Krishna went, he wanted to please Yudhishthira Maharaj. When Krishna went, he wanted to please Yudhishthira Maharaj. যখন কৃষ্ণ গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি অর্জুনের সাথে কি বলে ব্রাহ্মণের বেশে গেছে জরাসন্ধের কাছে। তাই তিনি অর্জুন ভীমের সাথে ব্রাহ্মণের বেশে গেছেন জরাসন্ধের কাছে। Therefore he went along with Arjuna and Bhima to Jarasandha in the garb of a brahmana, in the guise of a brahmana. ভিক্ষা করেছে যে আমাকে আমরা কিছু দাও। তারা ভিক্ষা করেছে যে আমাদের কিছু দাও। They had begged that please give us some alms. যাই চাইব দিতে হবে। যা চাইবো দিতে হবে। Whatever we ask, you must give. And he thought these are not actually Brahmins. He thought these are not actually Brahmins. জরাসন্ধ ভাবলো যে এরা আসলে ব্রাহ্মণ নয়। They look like some warriors or kings. They look like some warriors or kings. তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা কোনো যোদ্ধা অথবা রাজা হবে। But he remembered how Vishnu came as a beggar to Bali and asked for some land. But he remembered how Vishnu once came as a beggar and he asked Maharaj Bali for 3 steps of land. কিন্তু তার মনে পড়েছিল যে কিভাবে বিষ্ণু একবার ব্রাহ্মণ বেশে এসেছিল এবং বলি মহারাজের কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চেয়েছিল। And even though a guru forbade him, he gave the 3 steps to Vishnu. Even though his guru forbade him, he gave the 3 steps to Vishnu. যদ্যপি তার গুরু তাকে নিষেধ করেছিল, তথাপি তিনি ত্রিপাদ ভূমি বিষ্ণুকে দান করেছিলেন। তারপরে ওনার
just like a There was an interruption. তারপর ওনার যশ হয়ে গেল, and thereby he became completely famous. So, Kṛṣṇa thought, whatever they ask, let me give them. I'll be famous as a very generous person. So Jarasandha thought, whatever they ask, if I give them, I'll become very famous. জরাসন্ধ ভাবলো As যে a তারা যা কিছুই চাক না কেন, আমি যদি তাদেরকে দেই তাহলে আমিও মহান যশস্বী হব, As a generous person. দানী হিসেবে। আপনার কি চান বলুন, আপনাদের কি চাই বলুন, আমি দেব। আমি দেব। What do you want? Please tell me, I will give you. Then they revealed who they were. Then they revealed who they were. তারপর তারা প্রকাশ করলেন যে তারা কে, তারা কারা। I'm your enemy, Kṛṣṇa. I am your enemy, Krishna. আমি আপনার শত্রু কৃষ্ণ। This is Bhima This is Bhima and his younger brother Arjuna. and his younger brother Arjuna. এই হচ্ছে ভীম এবং তার ছোট ভাই অর্জুন। We want to fight you. We want to fight with you. We want to fight with you. আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করতে চাই, যুদ্ধং দেহি। So, Vṛndāvana said, I won't fight with Kṛṣṇa because he's a coward. Jarasandha said, I won't fight with Krishna because he's a coward. আমি জরাসন্ধ বললেন যে আমি কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ করব না, কারণ সে একজন কাপুরুষ। He ran away from me, he went to the Dwarka in the sea because he was afraid of me. He ran away from me and he went to Dwaraka in the sea because he is afraid of me. তিনি আমার থেকে পালিয়ে দ্বারকাতে সমুদ্রের মাঝে গিয়ে বসবাস করছেন আমার ভয়ে। And Arjuna, he's younger, he's not strong like me. Arjuna, he is younger, he is not strong like me. অর্জুন ছোট ছেলে, আমার মতো এত বলিয়ান নয়। Fight with him, he's about equal. But Bhima can fight with him, he is like equal. কিন্তু ভীমার সাথে যুদ্ধ করতে পারি, কারণ আমরা সমান সমান। So, they fought for 27 days. So they fought for 27 days. অতএব তারা 27 দিন ধরে যুদ্ধ করলো। Every night, they were like friends. Every night they were like friends. প্রতিদিন রাতে তারা বন্ধু সুলভ ব্যবহার করত। And all day fighting. But all day they were fighting. কিন্তু সারা দিন ধরে তারা লড়াই করত, যুদ্ধ করত। Bhima, Kṛṣṇaকে বলছিলেন যে আমি ওকে জিততে পারছি না, আমার একই সমান শক্তি আছে। তো ভীম কৃষ্ণকে বললেন যে আমি ওর থেকে জিততে পারছি না, ওর অনেক শক্তি আছে। ভীমা told Krishna, আমার মতন শক্তি আছে। ও আমার মতন শক্তি আছে। Bhima told Krishna that I am not able to conquer him, I am not able to win over him.
Bhima told Krishna that I am not able to win over him because he is as strong as I am. So what can I do? So what can I do? অতএব আমি কি করি, আমি কি করব? So then Krishna, a little, what do you call that? Straw. No, it took a branch of a tree. So Krishna took a little branch of a tree. তো কৃষ্ণ তখন ছোট একটা গাছের ছোট একটা ডাল হাতে নিলেন, A twig. He split it in two. এবং Split it into two. এবং তিনি সেটাকে দুই ভাগে চিরে দিলেন। Jarasandha, I did vāsaḥ, did the vāsaḥ. I said that Jara, একটা পেশাচা তাকে যোগ করে দিয়েছে। তো যেহেতু জরাসন্ধ যখন ছোট বাচ্চা ছিল তখন জরা নামক একজন পিশাচি তাকে জড়ো করে দিয়েছিল, জোড়া দিয়ে দিয়েছিল। Because Jarasandha, when he was a small baby, at that time there was a witch named Jara who had actually joined him together. Two halves. He had two halves. তার শরীরের দুটি ভাগ ছিল। And so by that sign, Bhima could understand that the way to defeat Jarasandha was to re-divide him. So by that he could understand that the way to defeat Jarasandha is to re-divide him. এইভাবে ভীম বুঝতে পারলেন যে জরাসন্ধকে পরাস্ত করার উপায় হচ্ছে তাকে পুনরায় দুভাগে ফালি করে দেওয়া। So anyway, Bhima, he put Jarasandha to the ground. He put one foot on his one leg, and with the other leg he lifted up and divided him in two. So Bhima, he put Jarasandha onto the floor, and with one leg he stood on on one of his legs, and the other leg he split it. And with the other leg he split Jarasandha into two. যাই হোক, ভীম সে জরাসন্ধকে মাটিতে ফেলে দিল এবং ফেলে দিয়ে তিনি জরাসন্ধার এক পায়ে, এক ঠ্যাঙে পা দিয়ে তিনি আরেক পা ধরে তাকে চিরে দিলেন। এখন ভীমা চাইতো রাজা হতে পারত। এখন ভীমা যদি চাইতো রাজা হতে পারত। নাও ভীমা, if he wanted, he could become a king. কিন্তু Jarasandhaর পুত্র সহদেব তাকে রাজা প্রতিষ্ঠা করে দিল। কিন্তু তারা রাজা জরাসন্ধের পুত্র সহদেব তাকে রাজা রূপে প্রতিষ্ঠা করে দিল। But they established Jarasandha's son Sahadeva as the king. He became the king of Magad. He became the king of Magad. এইভাবে তিনি মগধ রাজ হলেন বা মগধের রাজা হলেন। You know where Magad is? You know where is Magad Desh? Do you know where that is? আপনারা কি জানেন ওটা কোথায় আছে? It's my zone. It's my zone. এটা আমার জোনের মধ্যে। হরি বল। It's part of Bihar. It's part of Bihar. এটা বিহারের একটি অংশ। যাই হোক, এখন 28,000 রাজা আটক ছিল
যাই হোক, এখন 28,000 রাজা আটক ছিল। Now there was 28,000 kings who were captives. And Kṛṣṇa, he wanted to offer 100,000 kings to Lord Shiva. And Jarasandha, he wanted to offer 100,000 kings to Lord Shiva. এবং জরাসন্ধের ইচ্ছা ছিল যে সে শিব ঠাকুরকে 1,00,000 রাজা বলি দেবে। So these kings were in a very horrible situation. So these kings were in a very horrible situation. তাই এই সমস্ত রাজারা তারা অত্যন্ত জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন। But Kṛṣṇa, he freed them, and he told Sahadeva to give them all kingly dress. But Krishna, he freed them and told Sahadev to give them all kingly dress. কিন্তু কৃষ্ণ তিনি তাদের সকলকেই মুক্ত করে দিলেন এবং তিনি সহদেবকে আদেশ দিলেন যে সমস্ত রাজাদেরকে রাজসুলভ পোশাক পরিচ্ছদ প্রদান করতে। And Kṛṣṇa saw they got a sumptuous purād where they were king. Krishna saw that they got sumptuous prasad because they were kings. এবং কৃষ্ণ খেয়াল রাখলেন, কৃষ্ণ দেখলেন যে যেহেতু তারা রাজা ছিল তারা যেন সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। Then he talked to them. Then he talked to them. তারপর উনি তাদের সাথে কথা বললেন। You go back to your kingdom and you do your duty according to the varnashram. You go back to your kingdom and you do your duties according to varnashram. আপনারা সকলে আপনাদের নিজ নিজ রাজ্যে আপনারা ফিরে যান এবং বর্ণাশ্রম অনুযায়ী আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করতে থাকুন। And you take care of your subjects very nicely. And you take care of your subjects very nicely. এবং আপনারা আপনাদের প্রজাদের সুন্দরভাবে যত্ন নিন। When you do when you try to have progeny, remember me. When you try to have progeny, remember me. এবং যখন আপনারা সন্তান লাভের চেষ্টা করবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন। These are not initiated disciples. These are not initiated disciples. এরা কিন্তু দীক্ষিত শিষ্য নয়। They're just kings. They're just kings. তারা শুধু রাজা ছিল। But Kṛṣṇa told them, when you're having sex, think of me. Krishna told them, when you're having sex, think of me. কিন্তু কৃষ্ণ তাদেরকে বললেন যে যখন আপনারা যৌন সঙ্গে লিপ্ত হবেন তখন আমার কথা চিন্তা করবেন। So our devotees are supposed to do Garbhadan, samskara, pray to the deities, all these things. So our devotees, they are supposed to do Garbhadan samskara, pray to the deities and all these things. আমাদের ভক্তদের তাদের তো গর্ভাধান সংস্কার করা উচিত, শ্রী বিগ্রহের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, এই সমস্ত বিভিন্ন কিছু করা উচিত। But Kṛṣṇa told them, think of me. At least Krishna told them, think of me. কিন্তু কমপক্ষে কৃষ্ণ তাদেরকে বললেন যে আমার কথা স্মরণ করবেন। So this way, actually, all the activities we do, we should think of Kṛṣṇa. In this way, in all the activities that we do, we should think of Krishna. এইভাবে সমস্ত কার্যাবলী যা আমরা করে থাকি সবকিছুতে আমাদের কৃষ্ণ স্মরণ করা উচিত। এইভাবে গৃহস্থ যদি আছে
এটা কৃষ্ণকে চিন্তা করবে, আর এমনি অন্য ভক্তরা সবসময় কৃষ্ণ চিন্তা করবে। এবং এইভাবে গৃহস্থ তারা কৃষ্ণকে চিন্তা করবে এবং অন্য ভক্তরাও সব সময় কৃষ্ণকে চিন্তা করবে। In this way the grihasthas they should think of Krishna, and even all the other devotees they should also always think of Krishna. So একটা জিনিস হলো যে কেউ যদি কৃষ্ণকে সবসময় বিরহের মধ্যে চিন্তা করতে পারে, এটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষ শিক্ষা। একটা জিনিস হলো কেউ যদি সব সময় বিরহের মধ্যে কৃষ্ণকে চিন্তা করতে পারে, এটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি শিক্ষা। One thing is that if someone can think of Krishna in separation all the times, this is a lesson, or this is something that was taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Charitamrita, the verse says, Bhakti Bhakti Siddhi Kali Sakali Ashanta Krishna Bhakta Niskam Atai Shanta. In the Chaitanya Charitamrita, there is a verse which says, Mukti Kami Sakale Ashanta Krishna Bhakti Kurile Krishna Bhakta Nishkam Atayeva Shanta. Haribo. চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে একটি শ্লোক আছে যেখানে বলা হয়েছে যে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। Because Lord Chaitanya taught us how serving Krishna gives one ultimate happiness and perfection. Because Lord Chaitanya taught us how serving Lord Krishna gives us ultimate perfection and happiness. যেহেতু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে কৃষ্ণ সেবা করলে আমরা পূর্ণতা লাভ করি এবং অন্তিম যে সুখ তা লাভ করতে পারি। There you go. See, it doesn't matter to us where we go, which planet we want to serve Krishna. It doesn't matter to us where we go, which planet we simply want to serve Krishna. কিছু আসে যায় না আমরা কোথায় যাব, কোন গ্রহে আমরা যাব, আমরা কেবলমাত্র কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত থাকতে চাই। Krishna যদি সেবা করতে পারি আমরা আনন্দে, কৃষ্ণের যদি সেবা করতে পারি তাহলে আমরা আনন্দে থাকব। If we can engage or if we can serve Krishna, then we will be in bliss. So Lord Chaitanya taught how we can always think of Krishna. So Lord Chaitanya taught how we can always think of Krishna. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা সব সময় কৃষ্ণ চিন্তা করতে পারি। And how the Lord, He came down from the spiritual world and He was chanting in Sankirtan. How the Lord came down from the spiritual world and He was chanting in Sankirtan. কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান তিনি পারমার্থিক জগৎ থেকে অবতরণ করেছিলেন এবং তিনি সংকীর্তনে নৃত্য করছিলেন। They go around the
Panchatattva, you see that the picture of Nitai Gaur Panchatattva engaging in Sankirtan. If you go around Panchatattva here in the deity, behind the deities, you can see how there is a picture of Nitai Gaur and their associates engaged in Sankirtan. আপনারা যদি পঞ্চতত্ত্বের দর্শন করেন এবং তারপরে তাদের ডান দিকে যদি আপনারা পিছনের দিকে যান তাহলে একটা চিত্রপট দেখবেন কিভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সংকীর্তনে নিযুক্ত হতেন। Krishna is unlimitedly powerful. Krishna is unlimitedly powerful. কৃষ্ণ অসীম অনন্ত শক্তিধর। And when he came as Chaitanya Mahaprabhu, he came to give out unlimited mercy. And when he came as Chaitanya Mahaprabhu, he came to give out unlimited mercy. যখন তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসেছিলেন তিনি অনন্ত কৃপা দিতে চেয়েছিলেন। Gauranga! গৌরাঙ্গা Nityananda! নিত্যানন্দ Haribo! হরিবো। Prabhupada was worshipping Radha Madhav Mayapur Chandra. Srila Prabhupada was worshipping Radha Madhav and Mayapur Chandra. শিল প্রভুপাদ রাধা মাধব এবং মায়াপুর চন্দ্রের পূজা করতেন, আরাধনা করতেন। এই জন্য এই মন্দির শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির নাম দিয়েছেন। এই জন্য এই মন্দির শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির নাম দিয়েছেন। Therefore he called this temple as Sri Mayapur Chandrodaya Mandir. So our purpose is to cause Chaitanya Mahaprabhu to rise in the hearts of all the people. So our purpose is to cause Lord Chaitanya Mahaprabhu to rise in the hearts of all the people. তাই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের হৃদয়ে চৈতন্য চন্দ্রের উদিত করা, সেই কারণ হওয়া। Gauranga! গৌরাঙ্গ Nityananda! নিত্যানন্দ Advaita! অদ্বৈত Gadadhar! গদাধর Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. শ্রীবাসদি গৌর ভক্তবৃন্দ। So now we have been observing the Prabhupada Marathon. Now we have been observing the Prabhupada Marathon. তো এখন আমরা আজকাল প্রভুপাদ ম্যারাথন এ অংশগ্রহণ করছি বা আমরা প্রভুপাদ ম্যারাথন উৎসব পালন করছি। চেষ্টা করছি প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। চেষ্টা করছি প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। ট্রাইং টু ডিস্ট্রিবিউট শিল প্রভুপাদস বুকস। যেহেতু আমরা কত বোঝাতে পারবো, যদি একটা গ্রন্থ পাই দিন পর দিন বুঝতে পারবে। তো এমনি ভাবে কত বোঝাতে পারবো, কিন্তু যদি একটা গ্রন্থ পায় তাহলে দিন পর দিন পড়ে বুঝতে পারবে। how much we can teach, how much we can convince someone, but if they get a book then they can read it day after day and understand. Very glad that we're here every morning. Some days 4,000, some days 11,000 books are distributed. So we are very glad that we hear every morning. Some days 4,000 books,
Some days 11,000 books are distributed. তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রতিদিন সকালবেলায় আমরা ঘোষণা শুনি যে কোনো দিন 4-5 হাজার গ্রন্থ, কোনো দিন 11,000 গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে। হরি বল। So we hope that all the people they come to Mayapur, they go home with a book. So we hope that all the people who come to Mayapur, they go home with a book. আমরা আশা করছি যে সমস্ত মানুষেরা মায়াপুরে আসেন তারা সকলে একটি গ্রন্থ, একটি বই হাতে করে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। What do you think? Bhakti Vijay Bhagavat Swami. Bhakti Vijay Bhagavat Swami. কি মনে করো? ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী, what do you think? Hare Krishna Guru Maharaj. Yes. So I am grateful to all the communities and Grihastha Bhaktas and Matajis. They are supporting lot, they are distributing lot of books here in Mayapur. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমি অত্যন্ত কি বললেন, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে সমস্ত ভক্ত সমাজেরা এবং মায়াপুরের ভক্ত সমাজ প্রচুর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। This year they are distributing lots of books and they are collecting books for Ajodhya Ram Mandir inauguration festival. এবছর তারা প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ বিতরণ করছেন এবং তারা অযোধ্যা রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে প্রচুর অনুদান গ্রহণ করছেন, গ্রন্থ অনুদান গ্রহণ করছেন সেখানে বিতরণ করার জন্য। We hope that this year we also target our first position as you like, as you use. আমরা আশা করছি যে এবছরও আমরা আপনার যেমন ইচ্ছা রয়েছে সেই অনুযায়ী প্রথম স্থান অধিকার করার আশা করছি। হরি বল। জয়। The Delhi temple, we learned from them that they got all the congregation to, they learned from us, and they got all their congregation working ahead, not just the So the New Delhi temple, they learned from us, and they got all their congregational members working ahead, even ahead of the marathon. আমি ম্যারাথনের পূর্বেই শুনেছি যে নতুন দিল্লি মন্দির তারা ম্যারাথনের আগেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাজে এবং তারা করছে এবং তারা আমাদের মায়াপুর থেকে জেনে শুনে তারা এটা শুরু করেছে। So whatever position we get, it is Krishna's mercy. আমরা কোন স্থান অধিকার করব সেটা কৃষ্ণের কৃপা। Next year, you got to start early. Next year you'll have to start early. কিন্তু পরের বছর তোমাদেরকে আগাম শুরু করে দিতে হবে। We heard many lectures from Vṛndāvana, many letters about book distribution. We heard many lectures, read many letters from Srila Prabhupada about book distribution. আমরা অনেক শিল প্রভুপাদের বক্তৃতা শুনেছি, প্রভুপাদের অনেক পত্রাবলী আমরা পড়েছি যেখানে তিনি গ্রন্থ বিতরণ সম্বন্ধে বলেছেন। তো আমার মনে হচ্ছে একটা চিঠি এসেছে রামেশ্বর প্রভুর কাছে। I think one letter was sent to Rameshwar Prabhu. Is he here? Maybe he'd like to say something.
Is he here? He wants to, maybe he wants to say something. উনি কি এখানে আছেন? হয়তো উনি কিছু বলতে চাইবেন। মাইকটা নিয়ে যান তো, মাইকটা ওনার কাছে নিয়ে যান, ওই যে পিছনে বসে আছেন হাতে হাতে। হ্যাঁ, Srila Prabhupada আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। Srila Prabhupada taught us that these books are non-different from Krishna himself. Srila Prabhupada আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে এই সমস্ত গ্রন্থাবলী বা এই সমস্ত বইগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তার থেকে কোনো ভিন্নতা নেই, কোনো আলাদা নেই। Krishna is the source of unlimited knowledge. কৃষ্ণ হচ্ছেন অনন্ত জ্ঞানের ভান্ডার বা উৎস। That is what we are giving to people when we give them one single book. Unlimited knowledge. সেটাই আমরা মানুষদেরকে বিতরণ করছি বা দিচ্ছি, অনন্ত জ্ঞান ভান্ডার, এমনকি যদি ছোট্ট একটা গ্রন্থ দিই তার মাধ্যমেও। And Krishna is so pleased with the book distributor that he gives the distributor unlimited knowledge from that service. এবং কৃষ্ণ এতই সন্তুষ্ট হন এই গ্রন্থ বিতরণকারীর প্রতি যে তিনি অনন্ত জ্ঞান প্রদান করেন সেই গ্রন্থ বিতরণকারীকেও। This movement is meant to flood the whole world with Krishna. এই আন্দোলন হচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে কৃষ্ণ দিয়ে প্লাবিত করার জন্য। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ দ্বারা সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত হবে। Actually, when we distribute the Krishna consciousness, Krishna Chaitanya is so pleased. When we distribute Krishna consciousness, Sri Krishna Chaitanya is very pleased. আসলে যখন আমরা এই কৃষ্ণ চেতনা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আমরা যখন বিতরণ করি তখন কৃষ্ণ চৈতন্য কত সন্তুষ্ট হন। Srimad Bhagavatam মধ্যে লেখা আছে যে যখন সে বাঙ্গাল থেকে বৈষ্ণব এসছে তখন চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রণাম অর্পণ করছে। তো চৈতন্য ভাগবতে লেখা আছে যে যখন সেই বাংলা থেকে ভক্তরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসেছেন তখন তারা চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করেছেন। It is mentioned in the Chaitanya Bhagavat that when devotees arrived from Bengal, they all went to offer their obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. And some of them, they didn't get out, they just kept crying. Some of them, they didn't get up, they just kept crying. তাদের মধ্যে কেউ কেউ তারা ওঠেননি, তারা কেবল কাঁদতেই থেকেছেন। And Lord Chaitanya would pick them up and embrace them. And Lord Chaitanya would pick them up and embrace them. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে হাতে তাদেরকে তুলে তুলে দাঁড় করাতেন এবং তাদেরকে আলিঙ্গন প্রদান করতেন। হরি বল, হরি বল, গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ। So we want to please Gauranga, we want to please Krishna. So we want to please Gauranga, we want to please Krishna. অতএব আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধান করতে চাই, আমরা কৃষ্ণ সন্তুষ্টি বিধান করতে চাই। Do that. We know that pleasing Prabhupada is the secret. We know that if to do that, pleasing Srila Prabhupada is the secret. এবং আমরা এটাও জানি যে সেটা করতে গেলে শিল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধান করাটাই হচ্ছে রহস্যের চাবিকাঠি। So this mercy to give out Krishna to the conditioned souls
it's indescribable. So this mercy to give out Krishna to the conditioned souls is indescribable. তাই এই যে বদ্ধ জীবদেরকে কৃপা বিতরণ করার যে কৃপা, এই কৃপা বর্ণনার অতীত বা অবর্ণনীয়। Mathurā Purī থেকে শুনেছি এইভাবে অসীম জ্ঞান কৃষ্ণ দান করেন। আমরা রমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখ থেকে শুনেছি যে এইভাবে গ্রন্থ বিতরণ করায় কৃষ্ণ আমাদেরকে অসীম জ্ঞান দান করেন। We have just heard from Rameshwar Prabhu that by distributing books like this, Krishna awards us, Krishna gives us unlimited knowledge, bestows us. Know that Vṛndāvana, he was meeting when he was asked how are things, he said, how can things be? The sun has set. So Uddhava, when he met Maitreya, and when Maitreya asked, how are things? Uddhava said, how can things be the same? The sun has set. যখন মৈত্রেয় মুনি উদ্ধবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন মৈত্রেয় মুনি উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন সবকিছু কেমন চলছেন। তখন উদ্ধব উত্তর দিলেন যে কি করে সবকিছু ঠিকঠাক চলবে, সূর্য তো অস্ত হয়ে গেছেন। সূর্য ছিল, আলো ছিল, সূর্য চলে গেল, অন্ধকার হলো। যখন সূর্য ছিল তখন আলো ছিল, সূর্য চলে গেল, সব অন্ধকার হয়ে গেল। When the sun was there, everything was bright and shiny, but now that the sun has set, everything has become dark. Darkness has enveloped everything. So somehow in our age of Kali, Lord Chaitanya has risen. So somehow in the age of Kali, Lord Chaitanya has risen. কোনো না কোনো কারণে, কোনো না কোনো ভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে উদিত হয়েছেন। So that has given light to this age. And he has given light to this age. এবং তাই তিনি এই যুগের প্রতি আলোক প্রদান করেছেন। And then when he left the Sankirtan movement behind him. When he left the Sankirtan movement behind him. এবং তিনি যখন চলে গেলেন তখন তিনি সংকীর্তন আন্দোলন আমাদের রেখে গিয়েছেন তার সাথে সাথে। He brought that Sankirtan all over the world. Srila Prabhupada, he brought that Sankirtan all over the world. শ্রীল প্রভুপাদ সেই সংকীর্তন সারা পৃথিবীতে আনয়ন করেছেন বা নিয়ে এনেছেন। He said that his disciples, his followers, they could help him by spreading Lord Chaitanya's message to every town and village. He said that his disciples and his followers could help him
by spreading Lord Chaitanya's message to every town and village. তিনি বলেছেন যে তার শিষ্যরা এবং তার অনুগামীরা তারা চৈতন্য মহাপ্রভুর এই বাণী পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বিস্তার করার মাধ্যমে তাকে সেবা করতে পারে, সাহায্য করতে পারে। This material world is unpredictable. This material world is unpredictable. এই জড়জগতে কোনো কিছুই ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। আমি শুনছিলাম যে COVID-19 ভারতবর্ষে আবার শুরু হচ্ছে। আমি শুনছিলাম যে কোভিড-19 ভারতবর্ষে আবার শুরু হচ্ছে। I was hearing that COVID-19 is starting up again in India. এবং এখানে মায়াপুরে কমপক্ষে 50 জন আছে। এবং এই মায়াপুরে কমপক্ষে 50 জন আছে। And in Mayapur there are minimum 50 people who are infected. স্কুল থেকে ছাত্র গিয়েছে গুয়াহাটি পোশাক যাত্রা করার জন্য। SMIS students went to Guwahati for a trip. SMIS স্কুল থেকে কিছু ছাত্রছাত্রীরা তারা আসামে গিয়েছিল, গুয়াহাটিতে গিয়েছিল। And when they came back, one person had COVID. And when they came back, one person had COVID. এবং তারা যখন ফিরে এসেছে তখন তাদের মধ্যে একজনের কোভিড বা করোনা হয়েছে। এইভাবে এখন 50 জন কয়েকদিন আগে শুনছিলাম মায়াপুর কোভিড আছে। তো এইভাবে 50 জন মায়াপুরে আমি শুনছিলাম কয়েকদিন আগে যে মায়াপুরে করোনা আছে, কোভিড আছে। So in this way I was just hearing a few days back that there is about 50 people who are infected in Mayapur with COVID. If you don't want to get it, wear a mask. If you don't want to get it, then wear a mask. যদি আপনারা আক্রান্ত হতে না চান তাহলে মাস্ক পরুন। Mayapur, we have many visitors. Mayapur, we have many visitors. মায়াপুরে আমাদের এখানে অনেক দর্শনার্থীরা আসে। Which of them have COVID, we don't know. Which of them have COVID, we don't know. তাদের মধ্যে কারা করোনায় আক্রান্ত তা আমরা জানি না। Anyway, this material world is a very dangerous place. Anyway, this material world is a very dangerous place. যাই হোক, এই জড়জগৎটা একটা অত্যন্ত বিপদজনক স্থান। So we have to be always thinking of Krishna. So we have to be always thinking of Krishna. অতএব আমাদের সব সময় কৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে। And if we are going to be out breathing, at least we give books. And when we're alive and breathing, at least we should give out books. এবং যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, আমাদের বই বিতরণ করা উচিত, গ্রন্থ বিতরণ করা উচিত। Vaisishika said, motto for this year should be live to give. One of Vaisheshika Prabhu's one of the mottos is live to give.
বৈশেষিক প্রভুর এবছরের যে তার যে নীতি, তার যে মন্ত্র, সেই মন্ত্র হচ্ছে দেওয়ার জন্য বাঁচা বা হ্যাঁ হয়নি, live to give, ঠিক অনুবাদ হয়নি। Not properly translated. Live to give. যথাযথভাবে অনুবাদটা হলো না। So live to give. Translate that. live to give, বাঁচো, দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকো। না না, বেঁচে থাকবো দিতে দেওয়ার থাকো, জন্য। বেঁচে থাকবো দেওয়ার জন্য। I will live only to give. জয় Hare Krishna. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Any question? Any questions? হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, Gauranga! আমার একটা প্রশ্ন আছে, তার আগে আমি একটু কিছু বলছি যে আমরা মায়াপুর ভক্তবৃন্দ সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রামেশ্বর প্রভু, জীবনাথ প্রভু, কৃপানিধি প্রভু, তারা এখনও এইভাবে গ্রন্থ বিতরণ করে আমাদের কীভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আসছেন। So we would like to express our deepest gratitude to His Grace Rameshwar Prabhu, His Grace Jivanath Prabhu and His Grace Kripa Nidhi Prabhu, who are still distributing books and giving us so much encouragement. রামেশ্বর প্রভুকে আমি দেখি মন্দিরে স্কোর ঘোষণার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন যে আজকে কত গ্রন্থ বিতরণ হলো, সেটা দেখে আমরা খুব উৎসাহ পাই। We keenly watch Rameshwar Prabhu listening to the books distribution scores in the temple, and we with great enthusiasm actually see all this. সেই সঙ্গে আমাদের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট মায়াপুরে যখনই শুনেছেন যে মায়াপুর পিছিয়ে গেছে, সব ডিপার্টমেন্ট উৎসাহ নিয়ে প্রচার শুরু করেছেন এবছর। And at the same time, all our Mayapur departments, when they heard that Mayapur is little bit backward in book distribution, they all have actually rushed in to help. তো সবাইকে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই। We would like to express our deepest gratitude and we would like to thank you very much. আমাদের একটু সাহায্যের দরকার, আমরা রাম মন্দির ইনগ্রেশনে আরো কিছু সাহায্য চাই, গীতা দান চাই, সবাই একটু হাত বাড়িয়ে দেবেন। We need some extra support this year. We want to distribute a huge amount of books at the Ram Mandir, the Ram temple opening. So therefore please extend all your support that you can. গুরুমাজ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই গ্রন্থ বিতরণ সম্পর্কে অনেক লোক জিজ্ঞাসা করছে, অনেক ভক্তকে, আমরা গীতা নেব না, কেননা এই গীতা ঘরে ঢুকলে ঝগড়া বাঁধবে, আমরা তো ভালোই আছি, গীতা মানে ঘরে ঢুকবে ঝগড়া, তো আমরা তাদেরকে কিভাবে কনভিন্স করতে পারি গীতা নেওয়ার জন্য? So Guru Maharaj, I have one question. Many people, they say that we don't want to take the Gita, we don't want to buy your Gita, because when this Gita comes into the house, it starts fights in the house. So how we can convince these people about accepting Gita? What fights it causes? What kind of fights does it cause? কিরকম ধরনের ঝগড়া শুরু হয়? তারা বলে যে গীতা যেখানে কৌরব পাণ্ডবদের ঝগড়া লেগেছিল, আমরা শুনেছি গীতা ঢুকলেই ঝগড়া বাঁধবে। They say that Gita was spoken where there was a fight that was started by the Kauravas and the Pandavas. Therefore we know that as soon as Gita enters the house, it will create a fight. See, Gita was spoken to Arjuna. Gita was spoken to Arjuna. দেখুন, গীতা অর্জুনকে বলা হয়েছিল এবং যুদ্ধের মধ্যে অর্জুন জিতে গেছে, এবং যুদ্ধ মধ্যে অর্জুন জিতে গেছেন, and in the fight Arjuna became victorious. So if they take the book, they'll be victorious. So they take
So if they take the book, they'll be victorious. তাই যদি তারা একটা বই নেয় তাহলে তারাও জয়ী হবেন। হরি বল। গৌরাঙ্গ। গুরু মহারাজ, আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে। Guru Maharaj, I have a small question. This is from Kamalapati Prabhu. গুরু মহারাজ, গুরু মহারাজ দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ। খুব সুন্দর শিক্ষণীয় ক্লাস, বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষণীয় ক্লাস। Guru Maharaj, my respectful obeisances to you. Very, very instructive class, especially personal instructions, many personal instructions. Thank you. গুরু মহারাজ, ভীমের সঙ্গে যখন জরাসন্ধের যুদ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু দিনের বেলা যুদ্ধ, রাত্রিবেলা ওরা একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করছিল আনন্দে মিলেমিশে। আমরা প্রচার করি গুরু মহারাজ, কীভাবে, যদিও গ্রন্থ প্রচারণে একটুখানি কম্পিটিশন হয়, কিন্তু কিভাবে আমরা আবার মিলেমিশে সুন্দরভাবে প্রচার করতে পারবো গুরু মহারাজ যদি বলেন। Guru Maharaj, please advise us. We hear that when Bhima and Jarasandha were fighting during the day, but in the evenings, in the nights, they were completely friends. How also, when we are competing in book distribution, we can have amicable relationship with the other devotees who we are competing with. You see, this was the Kshatriya code. They fight in the day and they friends at night. This was the Kshatriya code, that they would fight during the day and be friends at night. দেখো, এটা ছিল ক্ষত্রিয় নীতি। তারা দিনে যুদ্ধ করত, কিন্তু তারা রাতে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করত। We are not distributing books as Kshatriyas. We are not distributing books as Kshatriyas. আমরা তো আর ক্ষত্রিয়দের মতন এরকম ভাবে গ্রন্থ বিতরণ করছি না। We are distributing books to please Krishna, to please Gauranga, to please Purād. We are distributing books to please Krishna, to please Gauranga, to please Srila Prabhupada. আমরা গ্রন্থ বিতরণ করছি কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য, গৌরাঙ্গের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতি বিধান করার জন্য। You see, if someone distributes more books, we're happy. You see, if someone distributes more books, we are happy. দেখুন, যদি কেউ বেশি গ্রন্থ বিতরণ করে তা শুনে বা তা দেখে আমরা খুশি হই। Because more people have gotten the message of Krishna. Because more people have got the message of Lord Kṛṣṇa. কারণ আরো বেশি লোক, বেশি সংখ্যক লোকেরা তারা কৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন বা পেয়েছেন। But that will enthuse us next day. We'll try harder. That would enthuse us the next time to try harder. এবং সেটা আমাদেরকে আরো উৎসাহ প্রদান করবে যে পরের দিনকে আমরা একটু বেশি করে বা আর একটু বেশি করে চেষ্টা করব। We're not trying to kill each other. So we are not trying to kill each other. আমরা একে অপরকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছি না। We're trying to distribute more books. We are trying to distribute more books. আমরা কেবলমাত্র আরো বেশি সংখ্যক গ্রন্থ বিতরণ করার চেষ্টা করছি। এবং এইভাবে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দেবে। And in this way we can conquer death. Hare Krishna. Hare Krishna. All right, there you go. Thank you. Hare Krishna. जय जय श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
Srila Prabhupada's transcendental book distribution ki jai.